In the last video, I show you how to design Arewa logo, and in this video, I'm going to show you how to export your Coreldraw design into image. So let's go to the practice. Idan za ka yi saving design ɗinka zuwa image, da farko za ka yi clicking ɗin shi kamar haka. Bayan ka yi clicking akan shi, sai ka zo ka shiga file. Sai ka yi clicking akan export for office. Wannan shine preview namu wanda zai fita bayan mun yi saving. A nan wurin sai ka zo ka yi clicking akan OK. A nan wurin sai mu zo mu sa mai suna. Za mu ce ma wannan Arewa logo. A nan wurin gashi. So wannan yanzu ya kasance JPEG file ne, zai fito da background. Idan ya kasance kana son PNG ne, sai ka goge wannan .jpeg din ka canza file extension din zuwa PNG. Zai saving ba tare da background ba. JPEG yana fita da background, so za mu zo mu clicking akan JPEG din. So wannan shine wanda muka yi saving. A nan wurin yanzu za mu zo mu searching din shi a nan wurin kamar haka. Sai mu duba. A nan wurin yanzu ga shi kamar haka. Za mu zo mu shiga file location, buɗe shi. Wannan shine file namu. Idan kuma kana so za ka yi saving din shi a matsayin PNG ne, sai ka zo ka ƙara shiga kamar yadda muka shiga, ka clicking OK. Sai a nan wurin suna za mu zo mu sa shi, sai mu maida shi PNG. Sai mu clicking akan save. Ya kasance da kai wani mai wannan sunan, za mu zo a nan wurin yanzu sai mu ƙara mu rubuta 1 a nan wurin, sai mu save. Bayan mun yi saving a nan wurin, sai shi ma mu zo mu searching din shi kamar haka. Bayan da muka yi searching, sai mu buɗe shi a nan. So wannan shine logo namu. Na farkon ya kasance yana da background kasantuwar JPEG ne, wannan kuma ya fito babu background. Wannan su ne basic image type da yawanci ake amfani da su a social media. Idan kuma za ka yi uploading a website ne, za ka yi saving din shi a PNG. Ya danganta daga aikin da za ka yi da image din ne. Wannan shine a takaice. Thank you for watching this video, and if you have any question, let me know in the comment section below.